Thank you so much for joining us. This film, you won Best Director at Cannes for this film, and it's going to. And you'll be representing South Korea in the Academy Awards. This is the film. So yeah, it's just such an amazing, remarkable, beautiful film. Just watching it again, I felt like I was gonna cry. So trying to compose myself. So this movie, it's similar to some of your previous work in that it has so many layers and twists and turns, but it's also very different in that it's more subtle. There's no graphic sex or violence. Do you want to talk about your inspiration for creating this film and why you went with a more kind of a subtle film? 예, 폭력과 누디티 이제 약하죠. 그리고 자유행위도 없습니다. There's no violence or nudity and no masturbation. 예, 왜 이렇게 만들었냐 하면은 봐서 아시다시피 인물들이 감정을 막 드러내지 않잖아요. 조금 숨기잖아요. The reason for this is that, as you have seen from the movie, the characters don't express their emotions, they hide them. 그렇기 때문에 관객이 그걸 잘 읽어내기 위해서는 그들의 표정, 아주 미세한 표정까지도 주의 깊게 관찰해야 합니다. So in order for the audience to understand their emotions, they have to have their full attentions on even the littlest details on the characters' faces. 정말 눈동자의 작은 흔들림까지도 Even the tiniest shake of the pupils. 그러려면 너무 자극적인 다른 요소가 강해서는 안 되겠죠. For that reason, I decided to take out any explicit content from the film. 예, 그래서 이런 영화가 나왔습니다. So that's how this film came to be. Well, it's so beautiful, and the two leads have so much chemistry. They portray so much emotion, sometimes without saying anything. Can you talk about how they came to be in the project, how you cast them? They're just phenomenal. 우선 제가 경찰이 주인공 남자 형사가 수사를 하는 이야기를 먼저 생각을 했습니다. Before all else, I decided I want to make a detective film about a male detective who starts an investigation. 그런데 우리가 한국에서뿐만 아니라 어느 나라 미국에서도 마찬가지고 많은 경찰 영화를 보지만 거기 나오는 형사들이 좀 대개는 막 거칠고 막 욕하고 폭력을 휘두르고 그러거나 아니면 완전히 천재적인 그 지능으로 수사를 하거나 그러지 않습니까? In a lot of the police films, both in America and in Korea, the police characters are of two archetypes. It's either the really violent one that cusses and uses violence to solve problems, or it's the really genius one that uses its brain to solve problems. 저는 이제 그 두 가지에서 벗어나서 좀 더 현실적이면서 그리고 좀 더 친절하고 예의 바르고 그런 사람, 그 시민에게 봉사하는 공무원으로서의 경찰 이런 사람을 그리고 싶었어요. I wanted to break away from those two archetypes and make a very caring person who volunteers and serves the community like the civil servant a police is supposed to be. 그래서 생각한 사람이 이 박해일이라는 여러분이 보신 이 배우였습니다. That is why I decided to cast Park Hae-il, who is the actor for the character. 여러분 기억하실지 모르겠는데 살인의 추억, 봉준호 감독의 살인의 추억이라는 영화에서 제일 마지막까지 가장 강력한 용의자로 남아있던 바로 그 사람이에요. If you remember from Memories of Murder by Bong Joon-ho, this is the actor who played the character who remained the suspect until the very end of the plot. 한국에서는 국가대표 용의자라고 할 수 있는 사람인데요. 그런 배우인데 처음으로 이제 반대편에 서서 형사 역으로 연기를 하게 됐습니다.
He is known nationwide as the nationwide suspect because of the roles that he played, but for this time I wanted to give him a different role. 그렇게 해서 박해일을 먼저 정했고 그 다음에 여성 캐릭터는 아무것도 없었어요. 전혀 그 정해진 내용이 없었습니다. 그래서 제 코라이터와 제가 앉아서 이 여자는 누굴까? 직업이 뭐며, 뭐 나이는 뭐며 이런 것을 이제 처음부터 논의하기 시작했습니다. That's why we decided on Hale Park for that role. And as for the female character, we started from nothing. So I sat together with my co-writer and went through every detail, such as what is her occupation, what is her personality, etc. 그런데 그런 자세한 이야기를 하기도 전에 내 공동 작가가 제일 먼저 한 소리가 그녀는 중국인이에요 이러더라고요. But even before we got to those details, my co-writer suggested this character is a Chinese woman. 그래서 왜? 라고 했더니 그래야 탕웨이를 캐스팅할 수 있지 않겠어요? I asked why, and she answered, so that we can cast Tang Wei. 그만큼 저와 우리 공동 작가 그녀와 저는 Lost Caution이라는 영화를 본 이래로 그녀의 팬이었습니다. Ever since we watched the film Last Caution, my co-writer and I have been such big fans of the actress. 그렇게 두 배우를 캐스팅을 했고 두 사람과 제가 셋이 같이 만나서 많은 리딩과 토론과 이런 것을 했죠. So we casted the actor and we went through many readings and discussions about the character and how the actress would fit into that role. 당연히 집에서 많이 했는데요. 그 전원주택 강변에 아주 그 마당이 넓은 그런 집에서 탕웨이가 매일 재배한 그 야채, 상추나 뭐 토마토 이런 것들 가지고 만들어준 음식을 먹어가면서 그렇게 많은 대화를 나눴습니다. We did much of the talking at Tang Wei's house, which is a large house with a large yard. And every time we meet, she would cook food for us using the lettuces or tomato and other vegetables from her backyard. 탕웨이는 연기자 이외에 또 부업이 하나 있는데 그게 바로 농부예요. Her other occupation other than acting is farming. 그래서 그때 그 마당에서 음식을 먹으면서 많은 대화를 했던 기억이 아주 행복한 기억으로 남아 있고 그때 그 두 배우가 서로 친해지면서 점점 역할의 그 모양을 갖춰가기 시작했던 것 같아요. I have such happy memories of the time that I spent there with my main leads, and because we had such great times, I think that's how the chemistry between the two leads came to be. Well, you can tell, you took so much time and care casting them, and it just worked out wonderfully. They're just so realistic, and it's just such a moving film because of their performances. I'm sure you all have some questions. Everyone's scared. Oh, right there. Particularly in the chase scene, it had echoes of like the chase in Seven. Was that or any other movies like something that would influence the writing? Oh, and I'm gonna repeat it for the simulcast. About the chase scene, were there any other films that were an inspiration for that scene? 저는 그런 그 별로 없는 것 같아요. He doesn't have any inspirations for that. 제가 그 올드보이의 그 복도에서의 장면 때문에 이런 액션 장면들을 만드는 일에 굉장히 관심이 많은 감독으로 생각하시기 쉬운데 사실 저는 그런 일에 별로 관심이 많은 사람은 아니에요. A lot of people think that I'm a director who puts a lot of interest and care into my action sequences because of the famous hallway scene from the film Oldboy, but I honestly don't really care for action scenes. 어떻게 하면 좀 그런 장면 안 찍고 피해서 영화를 찍을 수 있을까? 그런 장면 없이 영화를 찍을 수 있을까? 고민을 하는 편이죠. I spend a lot of time thinking about how I can avoid such violent or action scenes within my movies. 근데 제가 어쨌든 스릴러 장르의 영화를 만들다 보니 그런 장면이 가끔은 필요하더라고요.
But because I'm making a lot of movies in the thriller genre, the scenes become necessary. 그래서 하긴 하는데 그럴 때면 이제 어떻게 하면 너무 힘들지 않게 찍을 수 있을까 그런 생각을 먼저 합니다. So I do make those scenes, but the first thing I think of is how to make those scenes without stressing myself out too much. 그러니까 이제 그렇게 유명한 액션 시퀀스나 체이싱 시퀀스를 그 유명한 영화들이 있잖아요. 그런 것들을 이렇게 따라하지 않게 되더라고요. 왜냐하면 그런 걸 따라하다 보면 정말 너무 큰 돈과 많은 시간을 써야지 겨우 흉내를 낼 수 있으니까. So that's why I try not to reference other big films with action sequences, because when you're trying to imitate them, you need a lot of budget and a lot of equipment, and I don't want to get into that. 근데 촬영 감독들은 참 그런 것들 찍기를 좋아해요. 그래서 제가 늘 촬영 감독들을 실망시키곤 합니다. But cinematographers, on the other hand, love those scenes, so I always end up disappointing them. Great question. Yeah, right there. From Sore's husband at the bottom of the cliff to the perspective of her parents' ashes to eventually the scene on the beach at the end, I was wondering if you could elaborate on the choice to have a visual motif of scenes from the perspective of dead people or corpses in the scene. Oh, and I'm going to repeat it. What was your choice to have perspectives from dead people throughout the movie? 예, 저는 그것을 크게 그런 걸 무슨 이유를 많이 정해놓고 찍진 않았어요. 그냥 그때 제가 재밌다고 생각하는 방식으로 찍었을 뿐인데요. I don't really have big elaborate reasoning or intentions behind those choices. I always make choices that interest me the most at the moment. 그런데 이제 이런 얘기를 할 수 있겠어요. 설애가 결국에는 죽게 되잖아요. 그리고 그녀는 그 모래 구덩이 속에 있고 그 위에 이 해준이 서 있게 되는데 그 결말을 제가 알고 있으니까 영화 전체적으로 그 죽은 자의 시점이라는 것을 잡고 쓰게 됐던 것 같아요. But I can say this, in the resolution of the film we find Sore buried deep inside the sand and Haejun standing over it. So knowing that resolution, I do think it might have influenced how I want to kind of incorporate the POVs of dead people throughout the movie. Yeah, right here. Two questions. Did you ever think about saving her, like having them find Sore in the film? If you ever make an action movie, would you put me in it? And I'll repeat it. Did you ever think about saving her at the end of the movie? And he would love to be cast in your next film. Action. 설애가 사는 것에 대해서는 한 번도 고려해보지 않았어요. 그 애초부터 정해진 그런 저희가 시놉시스를 쓸 때 이미 그렇게 결말이 지어져 있었습니다. I've never considered saving Sore. Ever since we wrote the synopsis, the ending has always been decided that way. 그 해준에게 있어서 영원한 미결 사건으로 남는다라는 것이 그 방법이 제일 좋다고 생각했죠. We thought that was the best way to make sure that Sore remains a forever unresolved case in Haejun's life. 그다음에 액션 영화를 제가 언제 찍게 될지는 모르겠네요. 만약에 찍게 된다면 그 캐스팅 공고를 낼 테니까 그때 응모해 주세요. I don't know when my next action film would be, but I will post a casting call, so if you're interested, you can look. All right, we have time for one more. Yes, right there in the back. Yeah. Thank you, Director, for this intimate film. May I ask how you selected the song "The Mist" to be so central to the movie, and what interested you about it? So he says, thank you for this beautiful, intimate film, and can you talk about the significance of the song "The Mist" throughout the film?
예, 뭐 이것보다 그 노래보다 더 중요한 요소는 사실 이 영화에 없다고 해도 과언이 아닙니다. There's no element in the movie that is more important than that single song. 이 노래는 제가 어려서부터 즐겨 들었고 좋아하던 곡인데요. This is a song that I've liked since I was little, and I've always listened to them since then. 그 여성 가수가 부르는 버전이죠. 이 영화 중간에 본편에 계속 나오던. Specifically, the female version of the song, a female singer sang it, and you heard it in the middle of the film. 그런데 몇 년 전에 유튜브로 그 곡을 듣다가 그 자동으로 추천해주는 알고리즘에 의해서 다른 남자 가수도 이 노래를 커버해서 불렀다는 사실을 알게 됐습니다. A few years ago, I was listening to this song on YouTube, and the algorithm auto-played the next song, which was the same song but covered by a male singer. 그런데 이 남자 가수도 제가 정말 우상처럼 여기는 그런 위대한 가수였어요. And this male singer is also someone I consider a hero of mine and I really like. 그래서 이 노래를 2번 사용하는 영화를 만들고 싶다는 생각이 즉각적으로 떠올랐습니다. And instantly, I wanted to make a film that incorporates both versions of this song. 한국 사람이면 누구나 아는 그런 여성 가수 버전으로 영화 속에서 자주 들려주다가 마지막에 남자 가수의 버전이 크레딧에 등장하는 그런 영화. You can hear the more well-known version of the song, which is what the female singer sings, and at the end of the film, we will be able to hear the male version of the song, which is not as well-known. 그리고 그 노래 가사를 음미해 보면 당연히 그 영화는 로맨스 영화여야 했겠죠. And when you think about the lyrics of the song, it had to be a romance movie. 그리고 그렇게 해서 영화가 만들어졌는데 지금 보셨다시피 그 여성 가수 버전이 영화에 계속 나오는 거는 그대로 제 처음에 생각이 유지됐고요. And that's how the movie was made. And just as in my original idea, you get to hear the female version of the song throughout most of the movie. 남성 가수 버전은 사용되지 않았습니다. And we did not use the male singer version. 대신 그 두 분의 가수 지금은 70대이신데요. 그 두 분의 가수를 모셔다가 새로 듀엣으로 녹음을 했습니다. Instead, we recorded a duet where the male singer and the female singer are singing. Now they're both in their 70s, and we used that in the credits. 그것이 이제 크레딧에 여러분 들으신 그 노래입니다. 그 노래를 녹음할 때 제가 현장에 있었고 그 섭외 그 두 분 가수분을 섭외할 때도 제가 직접 가서 했고요. 녹음할 때도 가 있었고 저에게는 정말 평생 잊을 수 없는 너무나 아름다운 추억입니다. I personally asked each singer to be a part of the movie, and I was also there when they recorded it in the studio. It is a very special and happy memory that will stay with me for life. Well, this memory is going to stay with us all for life. Thank you so much. It was such an honor.